드디어 마지막 베타가 끝나고 6월 2일 정식 오픈만 남겨둔 상태입니다. 많은 의문점들을 남긴 베타인 만큼 공식 트위터엔 그 어느 때보다 많은 유저들이 질문들을 쏟아냈고 디아블로4 개발진들이 정식 오픈 전 마지막 Q&A를 진행하고 있습니다. 그래서 오늘은 그 질문과 답변 내용들을 전해드리며 2주가 2년같이 느껴지시는 형님들을 위한 고퀄리티 시네마틱도 나왔으니 함께 보도록 하겠습니다. 먼저 약 70기가의 서버슬램 베타 클라이언트는 지금 당장 삭제해도 된다고 합니다. 베타마저도 워낙 용량이 크다 보니 한번 다운로드 받는 절차가 여간 귀찮은 것이 아니라서 만약 자동으로 업데이트되는 방식이라면 저도 냅두고 싶었지만 아담 플래처가 말하길 정식 버전은 완전히 다른 클라이언트이며 업데이트가 되지 않는다고 하니 당장 삭제하시면 되겠습니다. 그리고 정식 오픈 날에 친구, 연인, 가족과 함께 디아블로4를 달리실 분들이 꽤 많을 것으로 압니다. 그래서 여기 한 유저가 질문하길 만약 파티로 캠페인을 진행하게 되면 캠페인 완료는 파티장만 되는 것인지 아니면 모든 사람이 함께 되는 것인지, 그리고 만약 파티원 중 한 명은 이미 클리어한 상태라면 어떻게 캠페인 완료는 되는 것인지에 대해서 퍼거스는 우선 파티원들은 파티장의 월드 진행 상황에 따라가게 되며 만약 모든 파티원들이 동일한 캠페인 진행 상황이라면 당연히 모두 함께 캠페인 클리어를 하게 되며 만약 그 전 단계의 캠페인도 안 깬 유저가 파티에 참가하게 되면 해당 유저는 파티장의 캠페인 진행 상황을 따라잡기 전까지는 캠페인 진행 그리고 경험치를 포함한 보상을 전혀 얻을 수 없다고 합니다. 혹은 반대로 이미 나는 캠페인을 훨씬 많이 깼는데 파티장이 나보다 캠페인을 덜 깼다면 파티장이 나의 캠페인 진척도를 따라잡기 전까지는 퀘스트 관련해서 어떠한 진척이나 보상도 받을 수 없다는 것이죠. 즉 적어도 캠페인 과정에서는 최대한 친구와 속도를 맞추는 것이 좋을 것으로 보이고 아니면 적절하게 함께 달리다가 찢어지는 것이 효율적일 것으로 보입니다. 다만 퍼거슨이 강조한 점은 이번 디아블로4는 아무리 파티 플레이를 한다고 하더라도 게임 난이도 스케일링은 개인의 레벨에 따라 따로따로 되기 때문에 극단적으로는 레벨 1과 레벨 30 플레이어가 함께 즐겁게 아무런 문제 없이 플레이할 수 있다고 하죠. 사실 이 부분은 실제로 플레이해보아야 정확한 감이 잡히겠지만 설명만 들어서는 꽤 유용할 수도 있겠다 싶었습니다. 예컨대 난 플레이 타임 여유가 있어서 빨리 진행하고 싶은데 친구가 너무 느리더라도 굳이 버릴 필요 없이 함께 플레이가 가능하다는 것이니까요. 다만 다른 의미로 본다면 아무리 내가 고렙이더라도 몹도 함께 고렙이 되어버리기 때문에 소위 말하는 쩔은 안 될 것으로 보입니다. 그리고 디아블로4의 많은 스킬들과 아이템에는 정예 몬스터 상대로 데미지 증가라는 옵션이 많은데 이 정예 몬스터라는 것에 던전의 보스, 필드 보스도 포함이 되는지에 대한 질문에 그렇다고 답변해왔으며 중독이 군중 제어 스킬, 즉 CC기에 속하는지에 대한 질문에는 중독 자체는 군중 제어가 아닌 단순 지속 피해이며 만약 내가 적을 중독시킬 때 적의 이동 속도 20% 감소와 같은 옵션을 가지고 있다면 비로소 군중 제어기, 즉 CC기로 볼 수 있다고 합니다. 아무래도 현재 많은 유저들이 미리 빌드를 짜보면서 CC가 걸린 정예 몬스터에 가하는 조건부 증댐 옵션을 적극적으로 활용하려는 것으로 보입니다. 사실 그럴만도 한 게 디아블로4에는 군중 제어기가 정말로 많습니다. 그리고 이를 반드시 잘 이용해야만 조건부로 높은 데미지를 얻을 수 있는 다양한 옵션들이 있습니다. 그리고 디아블로4의 월드 보스나 던전 보스들은 CC기, 즉 빙결, 기절, 공포 등이 안 걸리지만 막대바 100%를 CC기로 채우다 보면 그로기 상태에는 빠지게 되죠. 그리고 보스가 걸린 이 그로기 상태에서는 앞서 보여드린 모든 종류의 CC기를 맞은 상태로 보시면 된다고 합니다. 즉 만약 본인이 적 냉각 시에 10% 증댐 옵션을 가지고 있다면 보스 그로기 상태에서 데미지 10%를 추가로 넣을 수 있는 것이고 모든 종류의 CC기에도 공통적으로 적용이 된다고 합니다. 또한 스턴 시 10% 증댐, 냉각 시 10% 증댐과 같이 서로 다른 종류의 조건부 증댐으로 세팅을 하더라도 보스전에는 여러가지 조건부 증댐이 그로기 상태에서 한꺼번에 다 들어간다고 하니 조금은 수월하게 보스 증댐을 챙길 수 있을 것으로 보입니다. 즉 결국 잡몹 처리보다는 캡스톤 던전, 보루타란 등 우리를 실질적으로 힘들게 할 보스전은 이 메커니즘을 적극적으로 활용해서 증댐 세팅을 하신다면 훨씬 더 수월하게 클리어해 나갈 수 있을 것으로 보입니다. 그리고 꽤나 과감한 질문을 한 유저가 던졌습니다. 지금 정말 많은 유저들이 블리자드가 앞으로도 디아블로4는 절대 페이투윈 요소는 없을 것이다 라고 공지한 것을 믿지 않는 분위기인데 정말 100% 솔직하게 페이투윈은 없는지 답해달라. 그리고 드루이드는 이번 서버슬램 베타에서마저도 데미지가 솔직히 암울했는데 개발진들은 그렇게 느끼지 않았냐라는 질문이었죠. 이에 퍼거스는 디아블로4는 앞으로도 페이투윈 요소가 없을 것이라고 확답했고 드루이드 관련해서는 베타에선 직업 메커닉, 정령 버프를 개방할 수 없었기 때문에 그렇게 느꼈을 것이라고 답했죠. 솔직히 몇 번이고 페이투윈이 없을 것이라고 말한다고 하더라도 꽤 많은 유저들이 다양한 전례들 때문에 믿지는 않겠지만 계속해서 확답을 하는 점은 다행이라고 생각합니다. 그리고
그리고 드루이드가 직업 메커닉을 해방하면 굉장히 좋아질 것처럼 이야기는 했지만 사실 야만용사는 무기고 개방을 못했다고 하더라도 훨씬 좋았던 것을 감안한다면 조금 아쉬운 답변인 듯합니다. 또한 지난 영상에서 제가 다른 건 몰라도 보물 고블린이 정말 100이면 100 폐지만 주는 것은 조금 아쉽다라고 언급했었는데 고블린 드랍률이 너무 심각한 것이 아니냐라는 질문에 개발진도 베타 드랍률은 문제가 있었다고 이미 인지하고 있으며 이미 정식 오픈을 위해 픽스 완료한 상태라고 합니다. 그리고 한 유저가 발견한 월드 티어 간의 경험치 격차 문제에 대한 질문도 있었습니다. 이건 저도 계속해서 월드 티어 2로 진행한 탓에 발견하지 못했던 것인데 월드 티어 2는 월드 티어 1보다 난이도가 높은 대신 20%의 추가 경험치를 얻는다고 알고 있죠. 하지만 영상에서 보시다시피 월드 티어 1에서는 같은 늑대 한 마리가 7의 경험치를 주는 반면에 티어 2에서는 무려 20의 경험치를 줍니다. 이에 퍼거스는 경험치 7의 20%를 적용하면 숫자가 깔끔하게 떨어지지 않아서 그랬던 것이고 프롤로그만 마치면 정상화된다고는 합니다. 솔직히 그렇게 신빙성 있는 답변같이 들리지 않기도 하고요. 큰 의미는 없겠지만 프롤로그만은 티어 2로 하는 것이 좋긴 하겠습니다. 자, 남은 2주가 2년 같을 것 같습니다. 오늘 Q&A도 도움이 되셨길 바라며 보다 빠른 디아블로4 정보를 원하신다면 구독 잊지 말아주시면 감사하겠습니다. 참 마지막으로 당연히 대다수의 제 영상을 봐주시는 분들은 이미 빠삭하게 알고 계시겠지만 아누와 타타메트가 분리되며 생긴 불타는 지옥과 드높은 천상에 대한 시네마틱이 꽤 고퀄리티로 나왔으니 보시면서 오늘 영상 마무리하도록 하겠습니다. 집이었습니다. 고맙습니다. You've traveled a long way to be disappointed, young scholar. Life has taught me well that evil is inevitable and can never be truly destroyed. It can be banished, it can be thwarted, it can be driven back, but only for a time. Men are weak, evil is seductive, and those who would do nothing in the face of malevolence are cowards. You seek a weapon against the darkness rising in Sanctuary. The only thing I can arm you with is knowledge. So when evil finds a foothold and flourishes once again, at least I can say it was not due to ignorance. For untold eons, an eternal conflict has raged between the demonic hordes of the burning hells and the angelic host of the high heavens. Scholars have spilled gallons of ink and spent their eyesight in dim scriptoriums, writing and debating how these two factions began, and what came before them, before us. It is said the first being, Anu, was the sum of all things, good and evil, light and dark, physical and mystical, joy and sadness, the one. Anu wished to be free from the malignance of evil, and so separated and expelled the darkness within. But what is cast off does not simply disappear, and that darkness found its shape in the seven-headed dragon, Tathamet, the prime evil, who fought ceaselessly with Anu to their mutual destruction. It is said, when the remains of these two titans settled, the universe as we know it came into existence. All the realms of the high heavens, the burning hells, and pandemonium. Tathamet's blackened husk gave birth to the burning hells, and each of the seven heads transformed into the seven great evils, each with dominion over their own realm. The three most dominant of these inherited the title of prime evil, feeding off one another to maintain dominion and rule over the legions of the burning hells. There was Mephisto, lord of hatred, intelligent and cunning, father of Lucian and Lilith, the mother of Sanctuary. Baal, lord of destruction, corrupter of the world stone. And Diablo, lord of terror. As Deckard Cain once wrote, for as long as man fears the dark, Diablo will remain the most insidious and, I would argue, the most powerful of all the evils. The four lesser evils, no less dangerous to the people of Sanctuary, are not to be discounted on the basis of their title. Underestimating their capabilities and intentions is a sure path to our destruction. Belial, Lord of Lies, uses poisonous untruths to create an ever darker, fractious world. Juriel, Lord of Pain, revels in the cacophonous screams of those in physical agony.
Even demons are no stranger to his torment. Andariel, the Maiden of Anguish, is the counterpart of Duriel. Whereas he delights in bodily torment, Andariel derives pleasure from anguish of the mind and soul. Asmodan, the Lord of Sin, a clever manipulator and master of temptation, loves vice in all its forms, but revels most in the failures of others. Demonic hordes spawn from the vile cavities of the burning hells, a host of ravenous, furious monstrosities that reflected the poisonous elements of their progenitor. There are demons beyond counting in the burning hells. At the center of the high heavens lies the crystal arch, said to be formed of Anu's spine. When it vibrates in perfect harmony, an angel is created, embodying an aspect of what Anu had once been. The purest of these become archangels, and 5 rose above the rest to lead the host of the high heavens. Imperius, Archangel of Valor, a brilliant tactician who commanded the warriors of heaven and led them into battle with hell, but whose pride has led to much destruction. Tyrael, former Archangel of Justice, who abandoned his rigid dedication to justice and took up the aspect of wisdom instead. He supported the many causes of humanity, renounced his angelic nature, and fell to earth as a mortal. Sanctuary would have fallen to darkness long ago without his aid. Inarius, creator of Sanctuary, served under Tyrael and was an advisor to the council until he rebelled. Oriel, the Archangel of Hope, who embodies the shining light of a bright future and sees the potential for good in all things, but who is no less a warrior than the others, dispatching those who spread despair and darkness. She is said to lead the chorus of the high heavens in harmony. Ethereal, the Archangel of Fate, who comprehends the tangled web of fate and time, though the future of humanity remains obscure to him, unseeable because we are not of the natural order of creation. Malthael, the former Archangel of Wisdom, who fell to darkness and brought ruin to Sanctuary when he abandoned the aspect of wisdom and took up the aspect of death. I encountered him once long ago and barely escaped with my life. Few who met him after his transformation survived. After all, no one can stop death. These 5 archangels formed the Angiras Council and ruled heaven in harmony until Malthael abandoned heaven. The council fell to confusion and dissension. Their unity diminished. Alongside heaven and hell, there is a third realm, and this is where our next story begins and ends. Where Anu and Tathamed slew one another, the violence scarred the cosmos and birthed the plane of pandemonium. It was here the World Stone, also called the Eye of Anu, came to rest, a mountain-sized artifact of infinite power that embodied the endless cycles of birth and death, destruction and creation. Desire to control its infinite power fueled the eternal conflict, until Inarius and Lilith stole it and used it to create Sanctuary. The hour grows late, the fire is dying and the cold is unrelenting. Come back if you're still alive, and I'll tell you the tale of our creation, of our creators, Lilith and Inarius, mother and father of Sanctuary, and the long, bloody history of the eternal conflict. For now, we should rest, and I pray your dreams are not as dark as mine.